Mwiriho neza nshuti bakunzi b'Impanuro TV, uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda. Amakuru yaranze iki cyumweru turimo dusatira umusozo agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. N'amakuru turaza guhera hano mu Rwanda tukababwira ko umuntu wa mbere wanduye coronavirus yagaragaye mu Rwanda. Uyu akaba ngo ari umuhinde waturutse i Mumbai ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu 2020. Yageze kwa muganga kuri uyu wa 13, ubwo ni ku munsi w'ejo hashize bamusangamo coronavirus, ahita ashyirwa mu kato. Ibinyujije kuri Twitter ndetse na Minisitiri w'Ubuzima Dr Ngamije Daniel akabyemeza mu kiganiro ahaye itangazamakuru, avuze ko amateraniro n'ahandi hahurira abantu benshi bihagaritswe mu gihe cy'ibyumweru 2. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame muri iki cyumweru yatangije umushinga w'umuherwe Howard Buffett wo kuhira mu karere ka Kirehe mu ntara y'Uburasirazuba. Muri aya makuru kandi turaza kubabwira ko Rwandair ni indege ya sosiyete y'u Rwanda yamaze guhagarika ingendo zayo zerekezaga i Mumbai kubera icyorezo cya coronavirus. Naho mu karere ka Nyamagabe ni mu ntara y'Amajyepfo aho humvikanye amakuru y'abakristo baburiye ubuzima mu buvumo bari bagiye gusengeramo buri mu murenge wa Cyanika. Hara mu Rutare hari Imana. Hariyo wahabonye nkaho umunyamakuru. Ngira ukuntu umuntu yahimba ahantu mu Rutare. Abantu bakuru bakajya mu Rutare bazi ubwenge bakajya bakarara mu Rutare. Biriya ni nko kwishyira urupfu. Ese ubundi usibye n'iriya mvura hariya ko muri biriya bitari habamo n'inyamaswa. Imvura itaguye ukinjiramo ugasanga harimo inyamaswa yisonze ikakurya, byo si ikibazo. Nta bisubizo bahubwo ari shitani mbi. Ni shitani bo ibazana ikabajyana munsi y'Urutare, ikabashyira munsi y'Urutare, ikabacengeza munsi y'Urutare. None se ubwo hari Imana umuntu yahapfira. Akarere ka Gisagara, abaturage b'umurenge wa Kansi bagaragaza imbogamizi baterwa nuko iteme ryo ku mugezi wa Kabogobogo ryacitse kuri ubu, kuwambuka bikaba bibasaba kubaheka mu mugongo. Aza muri ngutiya nabyo bwangu umuko wanjye arambona ngo se nambona ngaranseka ngo umwenda w'imbere ngo nambaye wapi, aravuga ati ubukwe umuko wanjye mbabarira unkiriza amagara ibindi tuzaba twirebera. Ako nuvuga nk'umukecuru wiyubashye nibwo uzumva bahita bango singira bako atazamura ijipo akahura na nyirabukwe cyangwa se n'umuhungu we gutyo agatarasa agahita ajya mu kazi. Turaza kwerekeza hanze y'imbibi z'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yamaze gukuraho visa ku bayobozi bakuru muri Zimbabwe kubera kutubahiriza uburenganzira bwa muntu muri Zimbabwe. N'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Rukundo Emmanuel. Reka tugaruke nyuma y'aka kananga tutangire mu buryo burambuye. Dutangira aya makuru mu buryo burambuye, reka tuyahere mu karere ka Nyamagabe ni mu ntara y'Amajyepfo aho humvikanye amakuru y'abakristo baburiye ubuzima mu buvumo bari bagiye gusengeramo buri mu murenge wa Cyanika. Abari bagiye gusenga nabagera kuri 11 mu gihe basengaga imvura iza kugwa ari nyinshi yuzura mu mugezi wa Rukondo. Nawo uwo mugezi winjira muri ubwo buvumo ku buryo abagera kuri 5 bahise bakaburira ubuzima, abandi 6 bashobora kurokoka. Iyi ni inkuru Impanuro TV twabakurikiraniye. Ariko hari ahantu abantu benshi barahasengera. Umwana wanjye ajya gusengera ubukwe yagiye hara mu Rutare. Iyo hagiye Imana iravuga. Abo bakecuru bapfuye, uwo mugabo n'uwo musore bapfuye, baturutse muri yabaje kubwiriza. Barabwiriza barabwira ati abantu bagiye gutaha, hagiye kugwa imfura nyinshi abantu batahe, bashaka imirambo bayibure. Barabihanura. Abo bakecuru bamaze kubihanura baje gusengeraho, bahise bafata urugendo rwo kuza gusengera ara mu Rutare. Abo ngabo bavuze ko abantu bagiye gutaha nabo batashyemo bagiye, ariko hari ahantu agiye uko mbibona ntabwo hari ahantu ni habi, ariko abantu basengera ni benshi. Abaporoni sinzi ko banajyaga basengeramo, hari ahantu cyetse bahasibye, ariko ubundi mwe bahageze bahabonera ibisubizo. Ariko isubizo nubwo hari Imana ihavugira, hari n'ibyo havugira ntibibi. Umwana wanjye yarahagiye asengera ubukwe, Imana iravanga izamukorera ubukwe, urangije ubukwe ntibwaba. Ariko Imana yari yabihavugiye.
numvishe inkuru mbi ngo abantu bapfuye bashize aka kanya ngo ntitujye gutabara ngo tujye gushaka abantu aho hantu ngo hari Imana hari umuntu uherutse gukora ubukwe turashigisha dutegereza abageni turaheba uriya mukecuru ntabikubwiye uwo muntu ngo yari yarahanuye ko tugiye gukora ubukwe buryoshye niho yasengeye dutegereza uwo mukwe wacu turaheba tubiryo tubirira ubuntu inzoga tuzinywera ubuntu umugeni araryama arasinzira none abantu baracyasubirayo muri urwo rutare ngo hari Imana kugira ngo ube muri uno mudugudu cyangwa kano kagari ijambo barishisha n'Imana nyamara twese tuvuga Imana tutanayizi hariya mu rutare hari Imana hariyo wahabonye nk'aho umunyamakuru twabyumvise nyine ari nk'ibintu by'impanuka ariko impanuka yagombye kuba yikururiwe n'abantu kuko birababaje kugira ngo umuntu ananirwe kujya gushakira Imana mu nsengero ajye kuyishakira ikuzimu ibi bintu n'ahandi biba bagombye kubyamagana nta Mana ishakirwa mu kuzimu mu mpoma haba inyamaswa ntago habamo abantu n'abandi bantu bumvise iyi nkuru yabaye inaha ngaha babyumvireho rwose ibintu byo gusengera mu bitare babireke bajye mu nsengero kuko ibi birababaje kugira ngo biriya ni nko kwishyira urupfu ese ubundi usibye n'iriya mvura hariya ko muri biriya bitare habamo n'inyamaswa imvura itaguye ukinjiramo ugasanga harimo inyamaswa yisonze ikakurya byo si ikibazo ubwo nahamaze gutya ndakaraba ndaza ngeze ahagaragara njya mbona bariho barazamuka baza batoragura imyenda bareba no mu bihorwa na hehe tugera hariya tuhahurira na visi meya n'ushinzwe umutwe w'umutekano ku karere aturemesheje inama turagiye tugiye gushyingura iyo mirambo mwabonye bangahe muri make batubwiye ko bamaze muri batanu babuze bari bamaze kubona babiri umwana n'umukecuru twakoranaga ubusanzwe se uruzi rusanzwe rutwara abantu umva wa muntu uri umwana uri umugabo uruzi rungana gutya rwagwira umuntu ntapfe mbwira ukuntu umuntu yahimba ahantu mu rutare abantu bakuru bakajya mu rutare bazi ubwenge bakarara mu rutare baragize ngo uruzi ngo rwabatwaye ngo abantu ntibahurure ndetse harimo n'abantu banze kujya kwirirwa bareba abantu baraye mu rutare nta bisubizo ahubwo hari shitani mbi ni shitani bo ibazana ikabajyana munsi y'urutare ikabashyira munsi y'urutare ikabacengeza munsi y'urutare ugasanga bapfiriyemo none se ubwo hari Imana umuntu yahapfira hari Imana umuntu yahapfira bibaye ngombwa bawufunga kuko n'ubundi impanuka zigomba kuzagaruka kuko n'igihe cy'imvura imvura ni ndende uku kwezi kwa kane tugiye kwinjiramo ko ndabona ari uko imvura byatari bibaye ngombwa bawufunga. Tuvuye mu karere ka Nyamagabe reka twerekeze muri Rwandair ni mu mujyi wa Kigali. Kompanyi y'indege ya Rwandair yamaze guhagarika ingendo zayo zerekeza i Mumbai ni mu gihugu cy'Ubuhinde kubera icyorezo cya coronavirus. Mumbai rero ibaye icyerekezo cya gatatu Rwandair ihagaritsemo ingendo zayo kubera coronavirus. Mu itangazo ryashyizwe hanze na Rwandair yavuze ko ingendo isanzwe ikorera i Mumbai mu Buhinde ibaye izihagaritse kugera ku itariki ya 30 Mata uyu mwaka wa 2020. Iki ni icyerekezo cya gatatu Rwandair ihagaritsemo ingendo zayo kubera ikibazo cya coronavirus nyuma y'Ubushinwa na Israel. Rwandair yahagaritse ingendo hagati ya Kigali na Gwanzu guhera ku itariki ya 31 Mutarama 2020 mu gihe izivani zerekezaga i Tel Aviv zo zahagaritswe ku itariki ya 10 Werurwe 2020. Muyandi makuru nuko Perezida wa Repubulika Paul Kagame muri iki cyumweru yatangije ku mugaragaro umushinga wo kuhira ibihingwa ku butaka bwagutse watangijwe n'umuherwe Howard Buffett mu murenge wa Nasho mu karere ka Kirehe ni mu ntara y'Uburasirazuba. Umukuru w'igihugu yatangije uwo mushinga kuri uyu wa gatatu tariki ya 11 Werurwe 2020 mu gikorwa cyabimburiwe n'urugendo rwo kuzenguruka ibice bitandukanye bikorerwaho ubuhinzi n'abanyamuryango ba koperative yo kuhira mu murenge wa Nasho ariyo yitwa Naiko. Umuherwe Howard Buffett yavuze ko ubwo yaganirizaga abaturage bo muri aka gace
ku mushinga ushobora kubafasha kubona amazi ahoraho yo kuhira ibihingwa byabo bumvaga bidashoboka. Perezida Kagame yashimye uwo mushinga n'abawutekereje kuko watangiye kugaragaza umusanzu wawo mu guteza imbere abaturage nyuma y'igihe bibasirwa n'amapfa. Yashimye Howard Buffett ku mubano n'ubufatanye bwiza afitanye n'u Rwanda by'umwihariko mu bijyanye n'ishoramari mu buhinzi. Perezida Kagame yavuze ko leta izakomeza gufasha abaturage bibumbiye muri NAICO ibaha ubujyanama bubafasha kongera umusaruro wabo. Twabibutsa ko kuva muri 2015 aribwo umuherwe Howard Buffett yagize gutya atangiza umushinga wo kuhirira imiryango hafi 299 yo mu karere ka Kirehe mu mirenge ya Nasho na Mpanga. Bari bafite ubutaka buri ku buso bwa hegitari zisaga 1,173. Nyuma yo kubaka ibikorwa remezo byose byari bikenewe, abahinzi batangiye kuhira mu gihembwe cy'ihinga cya 2017. Aba baturage bakavuga ko uyu mushinga watumye bava ku buhinzi buciriritse bagatangira guhinga mu buryo bwa kijyambere bukanabinjiriza amafaranga, aho bavuye kuri toni imwe bezaga kuri hegitari bagera kuri toni 5 n'ibiro 500, nubwo hari n'abagera kuri toni 9 kuri hegitari imwe. Muyandi makuru twababwira nuko muri iki cyumweru twasuye akarere ka Gisagara. Abaturage bo murenge wa Kansi bagaragaza imbogamizi baterwa nuko iteme ryo ku mugezi wa Kabogobogo ryacitse kuri ubu kuwambuka bikaba bibasaba kubaheka mu mugongo. Ako nuvuga nk'umukecuru wiyubashye nibwo uzumva bahita bangosingira bako ahita azamura ijipo akahura na nyirabukwe cyangwa se n'umuhungu we gutyo agatarasa agahita ajya mu kazi. Ni ukuvuga ngo nyirabukwe azamura ingutiya nabyo ngo ikiberongo ngo umuko wanjye azamura ingutiya nabyo ngo umuko wanjye arambona ngo se nambona ngaranseka ngo umwenda w'imbere ngo nambaye wapi, aravuga ati ubukwe muko wanjye mbabari unkiriza amagara ibindi tuzaba twirebera. Ngora mubwira ati ufatije kwizamura akemera amazi akamujyaho kuko burya hagora ubuzima ntabwo hajya kuzana ibindi ntabwo abagitinya ega nabyo gutinya bavuga ati Imana indamukije nashima Imana rwose ntari isoni ari umudamu yagezemo umukuru nkuri ugahituza uhita umuraha Kabogobogo ikabira mujyanye. Iyo mujyanye rero twebwe ntabwo umukurikira mu mazi ngo wowe umukurikire, uhita ugenda hejuru y'inkombe ukagenda wiruka ukajya kumutangira imbere iri ugahita widumba mu mazi ugahita woga ugahita umujanduramo ukamutegera arahirye. Araguheka nyine ntago mamuziranye ariko nta kindi kibazo bitera nyine. Ariko muba mubona bigaragara gute se? Ntago nyine bigaragara neza, bigaragara nabi kuko ataba ari umugabo wawe cyangwa se ari umusore uguterita. Uheka uri umudamu urumva nyine ndumva ari ibintu bintunguye cyane. Ari bishoboka ntabwo wakwiye kubyemera. Bishoboka sinabyemera rwose ariko nyine nta kubera iki? Kubera ko mbona ari ibintu bintunguye. Biratera isoni. Atari n'umugabo wawe ugiye kugweka. Umugabo wanjye ugiye kumpeka. Murifuza iki nk'abaturage rero? Murifuza nyine yuko ari hano hantu bahadukorera neza ku buryo umuntu azajya aza n'imvura yaba yaguye akabona haca nta kibazo. Icyorezo kimaze kugera mu bihugu byinshi bitandukanye ku isi, ndetse muri aya masaha tubabwira ibijyanye n'iyi nkuru mu Rwanda naho kikaba cyamaze kuhagera. Uti byamenyekanye bite? Hari ingamba zamaze no gufatwa. Mu ngamba zamaze gufatwa na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda binyujije kuri Twitter, ndetse na Minisitiri w'Ubuzima Dr Ngamije Daniel akabyemeza mu kiganiro ahaye itangazamakuru, avuze ko amateraniro n'ahandi hahurira abantu benshi bihagaritswe mu gihe cy'ibyumweru 2. Aya makuru yamenyekanye kuri uyu wa gatandatu ubwo Minisiteri y'Ubuzima yatangazaga ko umuntu wa mbere wanduye coronavirus yagaragaye mu Rwanda. Uyu akaba ngo ari umuhinde waturutse i Mumbai ku itariki 8 z'ukwezi kwa 3 2020. Yageze kwa muganga kuri uyu wa 13 ubwo ni ku munsi w'ejo hashize bamusangamo coronavirus ahita ashyirwa mu kato.
Minisitiri w'ubuzima Dr Ngamije Daniel yabwiye itangazamakuru ko hafashwe icyemezo ko ibikorwa byose bihuza abantu benshi barimo n'amateraniro cyangwa za misa biba bihagaritswe mu gihe cy'ibyumweru 2 kugira ngo harebwe aho ibintu bigana. Nyuma y'umuntu wagaragaye wahise anashyirwa mu kato, umuryango we nawo washyizwe mu kato kimwe n'abakozi bakorana muri imwe mu mashami y'umuryango w'abibumbye aha mu Rwanda. Minisitiri Dr Ngamije Daniel yavuze ko abantu bakwiye kwitwararika cyane umuntu wese ufite ibimenyetso bya coronavirus birimo ibicurane, umuriro mwinshi, abaye ari umunyamahanga cyangwa umunyarwanda yabaretse kuza mu Rwanda cyangwa no gukora izindi ngendo zitandukanye, ndetse umunyarwanda we akirinda kuva mu rugo. Yanavuze ko abantu baramutse bagize ikibazo bahamagara ku murongo w'114 bagahabwa ubufasha igihe bakeka ko banduye coronavirus, bitabaye ngombwa ko bakora ingendo bajya kwa muganga, ari nabyo byatuma banduza abantu benshi. Reka twerekeze hanze y'imbibi z'u Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze gukuraho visa ku bayobozi bakuru muri Zimbabwe kubera guhonyora uburenganzira bwa muntu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano byo guhagarika visa z'abayobozi bakomeye muri Zimbabwe barimo umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umutekano Owen Chumbe na ambasaderi w'iki gihugu muri Tanzania Anselme Senyatwe abashinjwa guhotera abigaragambyaga. Amerika ishinja Owen Chumbe, inshuti magara ya Perezida Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe, gucura imigambi yo gushimuta no guhohotera abatavuga rumwe na leta mu myigaragambyo yabaye umwaka ushize muri iki gihugu. Ambasaderi Anselme Senyatwe we wanabaye umuyobozi w'abarinda umukuru w'igihugu muri Zimbabwe, we yafatiwe ibihano kubera ko ngo yatanze amabwiriza ku ngabo zishe abigaragambyaga 6 nyuma y'amatora yabaye muri 2018 ubwo Mnangagwa yafataga ubutegetsi atsinze amatora agatsinda Robert Mugabe. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ryavuze ko ibi bihano bije bikurikira uburyo aba bayobozi bagize uruhare mu guhonyora no kwangiza uburenganzira bwa muntu hagati ya Nzeri n'Ukuboza 2019 nk'uko byatangajwe na Daily Nation dukesha iyi nkuru. Abashimiye mwebwe mwese twabanye muri aya makuru y'Impanuro TV na makuru yibanze ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Twahereye mu Rwanda tubabwira ko umuntu wa mbere wanduye coronavirus yagaragaye mu Rwanda, uyu akaba ngo ari umuhinde waturutse i Mumbai ku itariki 8 z'ukwezi kwa 3 2020. Yageze kwa muganga kuri uyu wa 13 ubwo ni ku munsi w'ejo hashize bamusangamo coronavirus, ahita ashyirwa mu kato. Ibinyujije kuri Twitter ndetse na Minisitiri w'Ubuzima Dr Ngamije Daniel akabyemeza mu kiganiro ahaye itangazamakuru, avuze ko amateraniro n'ahandi hahurira abantu benshi bihagaritswe mu gihe cy'ibyumweru 2. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame muri iki cyumweru yatangije umushinga w'umuherwe Howard Buffett wo kuhira mu karere ka Kirehe mu ntara y'Uburasirazuba. Muri aya makuru kandi turaza kubabwira ko Rwandair ni indege ya sosiyete y'u Rwanda yamaze guhagarika ingendo zayo zerekezaga i Mumbai kubera icyorezo cya coronavirus. Naho mu karere ka Nyamagabe ni mu ntara y'Amajyepfo aho humvikanye amakuru y'abakristo baburiye ubuzima mu buvumo bari bagiye gusengeramo buri mu murenge wa Cyanika. Hara mu Rutare hari Imana. Hariyo wahabonye nkaho umunyamakuru. Ngira ukuntu umuntu yahimba ahantu mu Rutare. Abantu bakuru bakajya mu Rutare bazi ubwenge bakajya bakarara mu Rutare. Biriya ni nko kwishyira urupfu. Ese ubundi usibye n'iriya mvura hariya ko muri biriya bitari habamo n'inyamaswa. Imvura itaguye ukinjiramo ugasanga harimo inyamaswa yisonze ikakurya, byo si ikibazo. Nta bisubizo baho bwari shitani mbi. Ni shitani bo ibazana ikabajyana munsi y'Urutare ikabashyira munsi y'Urutare ikabacengeza munsi y'Urutare. None se ubwo hari Imana
umuntu yahapfira. Akarere ka Gisagara abaturage b'umurenge wa Kansi bagaragaza imbogamizi baterwa nuko iteme ryo ku mugezi wa Kabogobogo ryacitse kuri ubu kuwambuka bikaba bibasaba kubaheka mu mugongo. Aza muri ngutiya nabyo bwangu umuko wanjye arambona ngo se nambona ngaranseka ngo umwenda w'imbere ngo nambaye wapi aravuga ati ubukwe muko wanjye mbabarira unkiriza amagara ibindi tuzaba twirebera. Ako nuvuga nk'umukecuru wiyubashye nibwo uzumva bahita ngo singira bako atazamura ijipo akahura na nyirabukwe cyangwa se n'umuhungu we gutyo agatarasa agahita ajya mu kazi. Hanze y'imbibi z'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze gukuraho visa ku bayobozi bakuru muri Zimbabwe kubera kutubahiriza uburenganzira bwa muntu muri Zimbabwe. N'amakuru mwagejejweho nanjye Rukundo Emmanuel, reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza.